proclaiming Yeshua, Israel's salvation. Priestly times. The teaching for today. Switch. Ready to read? You got it? Priestly, today's teaching. Slides. Alrighty. We're back. Welcome to our broadcast. We're coming to you in a live service from Goshen B'Tzafon in beautiful Baker County, Florida. Shopping challenged, but beautiful. En una transmisión en vivo desde el condado de Baker en la Florida. Let's go, please, to the first slide. How many like the slides as a means or a mode of teaching? ¿A cuántos les gustan estas estos ayudas visuales para enseñanza? I'll be preaching today. Si les gusta. Estaré enseñando hoy the ongoing series esta serie continua on the restoration of Yahuwah's time, acerca de la restauración de los tiempos de Yahuwah, with the teaching, the priestly time, con la enseñanza el tiempo ministral, regarding the counting of the Omer, con respecto a la cuenta del Omer, the priestly times, los tiempos de los ministros, the counting of the Omer, la cuenta del Omer, honoring Yahuwah's Shabbat, el Shabbat de Yahuwah, the counting of the Omer, la cuenta del Omer, the priestly times of counting the Omer, los tiempos ministrales de la cuenta del Omer, honoring Yahuwah's estimando 7 Shabbats. Los Shabbats de Yahuwah. Let me make a statement first of all. Voy a hacer una declaración en primer lugar. The reason that all the Omer counting La razón que toda la cuenta del Omer is wrong and perverted, está equivocado y pervertido, and the truth has been the farthest from y us. que la realidad ha estado lo más lejos de The nosotros. truth is going to sound strange, La realidad va a sonar extraña, because the truth of the Omer counting porque la realidad de la cuenta del Omer has been the furthest from us. ha sido lo más lejano de nosotros. Is because S.A.Tan, Es porque ese punto A punto tan, who is encroached quien está afirmado on Har HaMoed, en el monte de las citas de Yahuwah, wants the Omer count él quiere que la cuenta del Omer to be diluted and distorted. sea diluida y distorsionada. Jesse, can you check the sound, please? With the main, and I just found this out, with the main purpose Con el propósito principal to desecrate de desecrar, not one, no uno, not two, no dos, not three, no tres, but to continue to desecrate by hiding de continuar desecrar a través de el esconder 7 weekly Shabbats. 7 Shabbats semanales. The normative Omer counts. La cuenta normal del Omer. We're going to begin on the next slide. Vamos a comenzar en la próxima ilustración. Turn with me, please, to Vayikra, Leviticus. Vayan conmigo por favor al libro de Levítico, And we're Vayikra. going to focus mainly on the slides. Y Next vamos a slide. enfocarnos en estas ilustraciones, las pantallas. Go with me, please, to Vayikra 23. Vayan conmigo por favor al Levítico Vayikra 23, capítulo 23 del Levítico Vayikra. I'm going to start with verse 1 and 2, Voy a comenzar con el verso 1 y 2, but I want you to pay attention. pero quiero que pongan atención. Because what I'm sharing today, you've never heard before. Porque lo que voy a compartir con ustedes hoy nunca lo han escuchado. And I'm not just going to give you the what, I'm going to show you the why. Y no les voy a dar solo el qué, sino les voy a enseñar el por qué. Can I get a witness? I said, can I get a Me witness? pueden dar testigo de ello. Verse 1. Verso 1.
Yahuwah spoke Yahuwah habló to Moshe. a Moshe. Verse 2, Verso 2. Moshe was sent to speak Moshe fue enviado a hablar the same words las mismas palabras that Yahuwah spoke to him, que Yahuwah le dijo a to él, the children of Israel. diciéndoselas a He was los to- hijos de Israel. He was to speak the Moadim, Tenía que hablarles acerca de las citas de Yahuwah. the appointed time, Moadim, citas de Yahuwah. which Moshe to Israel Que Moshe a Israel was to proclaim, tenía que proclamarles to be Mikra Kodashim, las Mikra Kodashim, las asambleas apartadas. set apart assemblies, Apartadas asambleas. because even these that you are to proclaim Estas las tienes que proclamar are my Moadim. porque son mis citas. He then goes on to show us the 7 annual feasts. Luego va y nos enseña las 7 fiestas anuales. But in verse 3 of Leviticus 23 Pero en el verso 3 de Levítico 23 is listed the first Moed, se pone en la lista la primer cita, which we should know la cual debemos de conocer and proclaim. y proclamar. You cannot proclaim Uno something no puede proclamar algo in truth en realidad that you don't know to be truth. que uno no sabe qué es la realidad, Yes? ¿cierto? So our job is not just to lie, and shake the toches when we show up for worship. Así que nuestro trabajo no es presentarnos y sacudir el tocos. Our job Nuestro trabajo is to know why we're doing what we're doing, and then to make sure it's true, and then proclaim the truth of his Moadim to the remnant of Israel that still has ears to hear. Nuestro trabajo es Because most won't. entender las cosas que se nos están revelando y saber por qué hacemos lo que estamos haciendo y después de entenderlo, poder compartirlo y enseñarlo a otras personas. Don't wait for everybody to get this. No esperen que todo el mundo comprenda esto. It's not going to happen. No va a pasar. Be grateful Sean complacidos that you're not at the doctor's office on Wednesday, que no están en la oficina del doctor and you're not at motor vehicles on Wednesday. y que no están en la Roman oficina de las licencias automotrices el miércoles romano. Be grateful Den hodú, den gracias you are in a set apart que assembly están en una asamblea apartada at the right time. en el tiempo correcto. Now I'm going to jump down, slide please, 2 slides down. How many like the slides? You like that format? It's good? ¿Les Okay. gusta este formato? You're seeing the same thing that the TV and video audience is seeing. Go ahead. Now let's go to Vayikra 23:10. Vamos a Levítico 23:10. If you have a calendar that's free until Friday or until Yom Sheni, this is going to help you big time. Si tienen It's un huge. calendario que es regalado hasta el As Brother viernes, Donald says, he ain't no brother, but as brother, it's huge. esto es grandísimo. All right, Huge. Vayikra 23:10. Levítico 23:10. Daber el Bnei Yisrael, sin traducir. Daber el Bnei Yisrael ve'amarta alehem. Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem, uktzartem et ketzira ve'havitem et Omer reshit ketzrichem el hakohen. In English, speak to the children. We're in Vayikra, Leviticus 23:10. Estamos en Levítico 23:10, lo acaba de leer Solia en el hebreo, lo va a traducir al inglés. I'm going to teach you how to count the Omer. Les voy a enseñar cómo contar el Omer, Especially you Hispanic people, so you can stop bugging me. especialmente a los hispanos, para que dejen de Because there's something molestarme. about the Hispanics, Porque hay algo acerca de los like hispanos. Donald Trump. I love the Hispanics, Como dice Donald Trump, yo amo a los hispanos, pero I really love them. pero yo sí los amo. But the thing is, Pero la cosa es que when it comes to the Omer, cuando se trata del Omer, there's a block. hay un bloqueo. I don't understand it. No lo comprendo. I'm not smart enough to No soy understand lo it. suficientemente inteligente para The comprender. Hispanics can get the Shabbat easier than the Anglos. Los hispanos pueden entender el Shabbat más fácil que los So they ángeles. understand why we're doing it today. Comprenden por qué lo estamos haciendo hoy. But when it comes to counting of the Omer, Pero oy, cuando se trata look de me la healthy. cuenta del Omer, All right? And it's probably partially my fault y es quizás parcialmente culpa mía, because there's been so many changes porque han habido tantos cambios in the counting of the Omer. en la cuenta del Okay, Omer. go back to that slide. So I have nothing against Hispanics. I'm married to 5. I mean 1. Así que no tengo nada en contra Right. de los hispanos. So we're waiting for the slide Estoy to change. casado con 5. Okay, verse 10.
Verso 10. Speak to the children of Israel, Habla con los hijos de Israel, just like you told them about Shabbat. así como les has dicho del Tell them Shabbat. about something else. Diles de otra cosa. Are you listening? ¿Están escuchando? How many are kind of listening? ¿Cuántos están escuchando más o How many are menos? pressing in with ¿Cuántos están the goal to listen? enfocándose con la meta de escuchar? Speak to the children of Israel, say to them, Habla a los hijos de Israel y diles, when, ¿cuándo? then, right? Entonces, When you come into the land, cuando entren en la Eretz, la tierra which I give to you, que yo les doy, you shall reap the harvest of the land. cosecharán la mies, la mies de la tierra. And then when you reap it, you shall bring the sheaf, Y cuando la hayan cosechado, traerán la gavilla the sleeve of the first fruits. de la primicia. Circle that word first fruits. Iluminen esa palabra primicia. In the Hebrew, Reshit Ketzirchem, your first fruits. En el hebreo es I'm sorry. Et Ketzirah, the first fruits. El Ketzirah, los primeros frutos. Et Ketzirah, the El first fruits. Ketzirah, los primeros frutos. And bring the Omer, or the sheaf, Y trae ese Omer, esa gavilla, Reshit, the first, Reshit, la primera Ketzirchem of your harvest, de tu cosecha, unto the priest. al ministro, al So, Cohen. this commandment Así que este mandamiento does not apply no se aplica until our forefathers hasta que nuestros antepasados arrive in the land of Israel. entraron en la tierra de You Israel. didn't have to count the Omer. No tenían que contar el Omer. Hello? Hola. No one was required to count the Omer A nadie se le requería contar el Omer until we entered the land of Israel. hasta que entraran a la tierra de Until our Israel. forefathers entered the land. Hasta que nuestros antepasados entraron en la tierra But de when you Israel. enter the land, give Yahuwah the first sheaf Pero cuando entres en la tierra, dale a Yahuwah esa primera gavilla of your barley harvest, de tu cosecha de cebada, a sign of the spring. una señal de la primavera. Not the sign, but a sign. No la señal, pero The sign is the una señal. Tekufat Hashanah, or the turn of the year. La señal es Tekufat Hashanah, o el torneo, el regreso del año. And present it to the Kohen. Y preséntaselo al Cohen, al ministro. Now, what I'm about to teach you Y lo que estoy a punto de enseñarles was not a settled thing no era una cosa establecida at the time of Yeshua. en el tiempo de Yeshua. They were fighting about it then. Estaban peleándose con respecto a ello en ese They were entonces. fighting about it before Yeshua. Estaban discutiendo de ello antes de Yeshua. And they'll be fighting about how to count the Omer until Yeshua Y returns. estarán discutiendo acerca de cómo contar el Omer hasta que regrese But for Yeshua. us, the fight can be over. Pero para nosotros esa pelea puede acabar. I'm going to show you the way that the Kohanim did. Les voy a enseñar cómo lo hicieron los Kohanim, The Zadokites. los descendientes de Tzadok. And why is that important? ¿Y por qué es eso importante? Who are the ones who are receiving it? ¿Quiénes son los que recibían esa Who gavilla? are the ones who are receiving it from the people? ¿Quiénes lo recibían del pueblo? The Kohanim. Los Wouldn't Kohanim. they know how to count the Omer? ¿Que no sabrían Hello? ellos cómo contar el Omer? Would you go to an auto mechanic who goes to church and say, "Can you please teach me how to count the Omer?" No. The Kohen would know how to count the Omer because he was receiving it from the people. Los Kohanim sabían cómo contar el Omer ya que ellos lo recibían del pueblo. Now, verse 11 Verso 11. is the beginning of some of the keys to understand. Este es el principio de algunas de esas claves de entendimiento. Vehanif et Omer, no translation. Lifnei Yahuwah lerot senchem memacharat ha-shabbat yanifu ha-kohen. And he shall wave the Omer Y él me será el Omer lifnei Yahuwah, before Yahuwah, delante de Yahuwah, to be willed or accepted for you, para que sea aceptado por his will Para for you, ustedes. if you want to do his will, si quieren hacer su voluntad. on memacharat ha-shabbat. En memacharat ha-shabbat. After the Shabbat, Después del Shabbat, the priest shall wave it. los Kohanim lo mecerán. What Shabbat? ¿Pero qué Shabbat? The Pharisees who follow the lunar calendar, the rabbinic Jews who follow the lunar calendar, Los fariseos rabinicales judíos que seguían el calendario lunar say that the Kohen will
wave the Omer Dicen que el Cohen mecerá el Omer to commence the count para iniciar la cuenta of the first fruits de las primicias on the day after Shabbat. en el yom después del Shabbat. So 90% Así que el 90% of rabbinic and messianic Judaism, del judaísmo rabinical y mesiánico, take your calendar, tomen su calendario, will say that term memacharat ha-shabbat dirán que esa frase, memacharat, ha-shabbat, is Aviv 15, es Aviv 15, the annual el Shabbat, Shabbat anual, or the day after Pesach. o el yom pasando la Pascua. They interpret that term, Interpretan esa frase, memacharat ha-shabbat, memacharat, ha-shabbat, to be the day after de ser el yom Passover, después de la Pascua, the annual Shabbat. el Shabbat anual. Go back to the slide. I'm going to show you that that is not correct. Les voy a enseñar que eso no es correcto. I believe Yo creo that the memacharat ha-shabbat que memacharat, ha-shabbat, is the day after es el yom después the weekly Shabbat. del Shabbat semanal. Now you say, wait a second. Y dicen quizás, espérense un segundo. The Sadducees do that. Los saduceos hacen eso. On Sunday, El domingo they have first fruits. tienen las primicias. And then 50 days later, another Sunday, Y luego 50 yamim, días después, en otro domingo, it's first fruits. es el tiempo de las primicias. That is not correct. Eso no es correcto. The Sadducees go from the day after Shabbat. Los saduceos seguían yendo al yom después del Shabbat. They count 7 Shabbat Cuentan 7 Shabbats and then add a day. y luego le agregan un So yom. meaning that they go from Sunday to Sunday. Así que van de domingo a domingo. Or in those days, O en esos tiempos. and even if they didn't go Sunday to Sunday. Y aunque no usaran de domingo Let a me show you the domingo, difference. déjenme enseñarles. Go la down to diferencia. month 1, please. Go to the slide on month 1. So the Pharisees obviously don't have it right. Así que Now los we're going to fariseos address the obviamente Sadducees. no lo tienen correcto. Okay? Who go from after the Shabbat, the weekly Shabbat, they begin to count the Omer on a Yom Rishon. Keep going. I don't know. It'll pop up. I'm looking for the calendar. Go all the way down. All the way down. There you go. Okay, everybody see that? Hello? Lo All right, now watch. Vean. It's really very simple. If you lose Es muy me, simple. it's because you chose to lose me. This is not that complicated. Esto no es muy complicado. You just chose. What the Sadducees did is they said the rabbis, the Pharisees are wrong. Lo que hacían los saduceos es que decían que los fariseos estaban equivocados. That we don't present the Omer to the priest Que no le on presentamos the day after el Omer al ministro en el yom después this Shabbat, sorry, Des- annual Shabbat, del Shabbat anual. meaning the 16th. I said Queriendo 15th, decir I el made a 16. mistake. So here's Pesach, Así que aquí está la Pascua. here's Chag Matzot, the 15th, El 15 es Hag and here Matzot. is what the Pharisees do. Y esto es lo que hacen los They fariseos. say that scripture in Leviticus that we just read, Dicen que esa escritura en Levítico que acabamos de leer, verse 10, verso 10, speaks of the annual Shabbat here, habla del Shabbat first day of anual. Chag Matzot, Primer yom de la fiesta de los ácimos sin levadura. and the day after is the 16th. Y que el día después es el So they 16. count 50 days from here. Así que cuentan 50 días después del 16 de Aviv. The Pharisees are the lunar calendar people, Los most fariseos. of the Messianic movement. Los fariseos o la mayoría del movimiento mesiánico Begin to count on the 16th. comienzan su cuenta el 16 de Aviv. Include 7 Shabbats Incluyen 7 Shabbats and 50 days. y 50 The días. Sadducees Los saduceos did this, watch. hacían esto. The Shabbat after Yeshua rose, he rose after the 18th. El Shabbat después de que se levantó Yahshua, que se levantó después del 18 And then by the de 19th, Aviv. it was Resurrection Day. Para el 19 ya era Aviv. yom de resurrección, Aviv. But they say no.
Pero dicen no. The Sadducees say memacharat, the term, Los saduceos dicen memacharat, la frase. memacharat ha-shabbat, Memacharat ha-shabbat means after the weekly Shabbat. quiere decir después del Shabbat So we semanal. know every year that during the week of Chabbats, Así que sabemos que cada año después de durante la semana de los ácimos sin levadura, that Shabbat is the 18th. que ese Shabbat es el And 18 Yeshua rose just after that. y que Yahshua se levantó poco después So what de is the eso. day after the 18th? Así que ¿cuál es el yom después del They 18? call it Sunday. Ellos lo llaman It's domingo. not Sunday. No es domingo, It's the 19th, es el 19, which is Yom Echad. que es Yom Echad, Yom Rishon, but it's accurate Yom Yom Echad. 1 de la semana. Okay. You with me? Say yes so I can move on. You with me so far? So some began it on the 16th. Así que algunos lo comenzaban el 16 de Aviv, Others waited for not the annual Shabbat and the day after, but they waited for the weekly Shabbat otros esperaban You got hasta el that part Shabbat right. semanal and then began to count here. y luego comenzaron a contar aquí, They counted El 19. seven Shabbats contando 7 Shabbats and 50 days. y Go to the 50 next días. slide, Chodesh 2. So the big argumentation is, Así que la gran discusión es, what is ¿qué es? memacharat ha-shabbat? ¿Qué es memacharat Once you ha-shabbat? got that, you got the key. Una vez que uno entiende eso, Yes? tiene la That's the clave. key. Esa es There's la no clave. debate, there's no discussion. Once you understand what Yahweh was talking about, on the day after the Shabbat, you'll know when to start the count of the Omer. No hay discusión y no hay debate. Una vez que uno sepa cuándo es memacharat ha-shabbat, sabrá cuándo iniciar la cuenta del Omer. So this would be the second Shabbat, third, fourth, fifth, sixth. So Así que el 2 es el segundo Shabbat, 9 de Aviv, del segundo mes es el tercer Shabbat y así vamos contando. So the Sadducees would count weekly Shabbat. Así que los fariseos contaban los Shabbats semanales. Go back to Chodesh 1. Regresemos a Jodesh 1, que es Aviv. So those are the two primary ways of counting the Omer. Así que esas eran las dos formas principales de contar el Omer. Y'all follow me? ¿Entienden? One began the day after the annual Shabbat. Uno comenzaba el yom Take your después calendar del to help you. Shabbat So you got your anual, calendar there? que es el 16 de You Aviv. got your calendar? And the other method was the Sadducee method, which is not Zadokite, Sadducee, was to wait after the weekly Shabbat. Y el método de los saduceos era esperar hasta después del Shabbat semanal, hasta el 19 de Aviv, During the week of Pesach. durante la semana de la But Pascua now what? o de los ácimos sin The levadura. Kohanim, Pero los Kohanim, the house of Zadok, la casa de Tzadok, did something that we didn't even know existed hacía algo que ni sabíamos que existía until we discovered the Dead Sea Scroll. hasta que descubrimos los pergaminos del Mar Muerto. Didn't even know this existed. Ni siquiera sabíamos que esto Because Satan made existía. sure it was dug and hidden. Porque Hasatán se confirmó de que And I'm going to show you why in a few minutes. hubiera sido escondido y enterrado. Here come the Zadokites. Aquí vienen los hijos de Tzadok. They're not Essenes, No son esenios, because no one even sure what the word Essenes means. porque nadie ni siquiera sabe lo que la palabra esenio quiere There's much decir. speculation. Hay mucha especulación. But doesn't a person have the right to identify themselves? Pero que no tiene una persona derecho de If I called you a identificarse a black sí Negro mismo. from Uganda, Por ejemplo, si yo le digo que usted es una persona negra de am I Uganda, being honest, truthful, and am I allowing you the freedom to describe yourself? estoy siendo yo sincero y permitiéndole a It's usted presumption, sin or presumption. la chance de describir e identificarse a sí mismo. No, yo estoy haciendo una Where I'm presunción. stealing your identity Estoy robando su identidad and giving you one of my own choosing. y dándole la identidad que yo quiero So darle. the house of Zadok, the priests who were thrown out of the temple, took all their library, all their scrolls with them, and they ran away to many places, but the library was in the Judean desert. Así que la casa de Tzadok tomó su librería, huyeron a varios lugares, pero la librería que se llevaron estaba en el desierto de Yahuda. That's where the sacred books were kept. Ahí es donde se guardaron los That speak of sacred libros time and kadosh, sacred ritual. que hablan del tiempo The sacred kadosh, books that contain sacred time Del and ritual. sacred ritual. kadosh y del espacio kadosh. The house of Zadok, who last time I checked
were the ones who were to blow the chatzot throat La to casa- tell Israel when to y'all supposed to show up. La casa de Tzadok, que la última vez que yo vi, son los que tienen la autoridad de sonar las trompetas para avisarle a Israel cuándo presentarse. Read Numbers 10:8 through 10. Lean Números 10 a 8 a 10. Here comes walking out of the cave, Aquí viene de la cueva, not Ben Laden, no Bin Laden, but the original method of counting the Omer, but that's new to us. pero el método I never heard of original this before. de la cuenta del Omer. Esto yo no lo había escuchado Look what the anteriormente. house of Zadok did. Miren lo que hizo la casa de They Tzadok. didn't begin the counting of the Omer with presenting the barley on the day after the annual Shabbat. No comenzaron la cuenta de la cebada después del Shabbat anual, Like the fake priests of Yeshua's day, como los ministros falsos de los tiempos de Yeshua. they didn't begin the counting of the Omer the day after the weekly Shabbat. No comenzaron la cuenta del Omer, I'm sorry, they began the counting of the Omer the day after the weekly Shabbat. que esos falsos ministros comenzaron la cuenta en el Yom, el día después del Shabbat semanal, que era el 19 de Aviv, With a major problem. con un problema principal. Hello? Hola, A major problem. había ahí un problema grandísimo. Jesse, tell me if you see this problem. Y ya dígame si usted ve ese problema. If you begin to count on the 16th of Aviv like the lunar people, Si uno comienza a contar el 16 de Aviv, como hace la gente lunar, or the 19th of Aviv, o el 19 de Aviv, like the Sadducees, the fake priests, Como lo hacían. the political hacks, los saduceos, los ministros falsos, what have you done? los políticos, ¿qué ha hecho usted? What have you done? ¿Qué se ha hecho ahí? You have mixed Ha mezclado Christmas la Navidad with Pesach. con la Pascua. You've mixed Easter Ha mezclado el día de la with coneja unleavened bread. con el ácimo sin Now, yes, levadura. I'm being dramatic, Y sí, estoy siendo dramático, but I think you got my point. pero creo que me comprenden. This week is Kadosh. What does Esta- Kadosh mean? Esta semana es Kadosh. ¿Qué What quiere does decir Kadosh Kadosh? mean? Set Kadosh apart. quiere decir que es apartado. From here De aquí, to here. del 14 al From 21. the 14th Del to 14 the 21st. al 21. You must, no leaven, you must eat matzah. No se debe comer levadura. No se leaven tiene in que your comer dwelling. matzá, nada de levadura en sus moradas. The Sadducees, the fake political priests of Rome and self-appointed, Los saduceos, los ministros falsos autoapuntados de Roma, had the right interpretation tenían la interpretación correcta of memacharat ha-shabbat, de memacharat ha-shabbat, the weekly Shabbat. del You can Shabbat hold on. semanal. But, hold on to it. But what they didn't have, Pero lo que no tenían, by starting it on this Shabbat, al comenzar en el 18, they mixed a celebration es que mezclaron una celebración that you and I just read que usted y yo acabamos de leer. was not to begin No se tenía que iniciar until they had agriculture hasta que tuvieran and agricultura until they had a harvest y hasta que tuvieran una cosecha and until they had a land to harvest. y hasta que tuvieran una tierra que cosechar. What the priests knew, who were the representatives of Yahuwah on the earth, Lo que los ministros sabían, quienes eran los representantes de Yahweh en la tierra, I need that slide back. What the priests knew, lo que los ministros sabían, we'll get it back, is es que that the 7 days of unleavened bread, es que los 7 yamim de los ácimos sin levadura, preceded by the Pesach, que eran iniciados por la Pascua, was celebrated as a memorial eran celebrados como recuerdo of the liberty and redemption of the blood of the Lamb and of the people. de la expiación a través del Adán, la sangre del Cordero y de la desencadenación del pueblo. That the true Yom HaBikurim, Que el real Yom HaBikurim, that the true feast of first fruits, que la real fiesta de los primeros you're not frutos, listening, had no connection no tenía conexión to the Exodus. al Éxodo. Hello? Hola. When did he tell them to bring the Omer? Cuando les dijo que trajeran el Omer? When? ¿Cuándo? When? Then? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? When? When you what? ¿Cuándo qué? When you what? Enter Cuando entraran
the land. en la tierra. In the desert, you don't bring the first fruit. En el desierto no se pueden traer primicias. In Egypt, you don't bring the first fruit. En Egipto no se pueden traer This primicias. has zero. You're still not listening. This has zero Esto no tiene nada que ver first fruits con las primicias, no to tiene nada do que with the ver celebration of the Exodus. con la celebración Oh, del I know what Éxodo. you're thinking. What about Yeshua? Be quiet. Oh, yo sé lo que están Just sit pensando. there and listen. ¿Qué tal Yeshua? Cállense y escuchen. I'll get to Yeshua. Voy a llegar a Yeshua. Relax. Relájense. You cannot do what the religious people did in that day and still do to this day. Uno no puede hacer lo que hacía la gente religiosa en ese tiempo y seguirlo haciendo hasta hoy. Take a feast that is not connected to the Exodus. Tomar una fiesta que no se conecta al It is Éxodo. agricultural, it is land-based. Es agricultural, se basa en la tierra. When you're in the land, you can celebrate it. Cuando uno esté en la tierra la puede When you're celebrar. out of the land, it won't work. Cuando no esté uno en la tierra How no many va a know we've been out of the funcionar. land more than we've been in the land? ¿Cuántos saben que hemos estado It don't fuera de work. la tierra más de lo que hemos estado dentro de la tierra? No funciona. Why won't it work? ¿Por qué no funciona? Because our religious leaders Porque nuestros líderes religiosos stuck first fruits. pusieron esa fiesta de Where? las Watch. primicias, Either here ya sea en el 16 to become part of the Exodus celebration, para formar parte de la celebración del or Éxodo, where? o Here el 19 to become part of the Exodus memorial. para formar parte del recuerdo del How many are Éxodo. still with me? ¿Cuántos siguen conmigo? You with me? So far, so good? Shofar, so good? Okay, speaking of shofars, hold on one second. Hablando de shofars. Huh? That's a man-made shofar. That's a manual shofar. Este es un shofar manual. You guys with me? Here comes the house of Zadok, Aquí viene la casa de Tzadok. and they begin the first fruits, Y ellos comienzan las primicias. Yom HaBikurim, El Yom HaBikurim. Watch this. Vean esto. in obedience to Vayikra 23:10, En obediencia a Levítico 23:10. but in obedience to the same Torah. Pero en obediencia a la misma Torah. That not now, Que no en este momento, not when you're celebrating Pesach, no cuando celebren la Pascua. not when you're celebrating Chag No Matzot, cuando celebren la fiesta de los ácimos sin levadura. When? ¿Cuándo? later, Después. another time, En otro tiempo. when you come into the Cuando land. hayan entrado en la tierra. Once the celebration of my redemption and my blood Una vez que la celebración de mi redención y de mi is sangre finished, haya finalizado, then you can bring the Omer to the entonces priest. pueden traer la gavilla al ministro. Okay. You can put the camera on me. So, do you see what's going on here? Entonces ven lo que está pasando aquí. The feast of first fruits La fiesta de las primicias has nothing to do with the lamb. no tiene nada que ver con el You cordero. with me, Amos? Has nothing to do with matzah. No tiene nada que ver con Has matzah. nothing to do with maror. No tiene nada que ver con Has nothing to Maror, do with the Exodus. ni con el Éxodo, Has nothing to do with Moses and Pharaoh. ni con Moisés, ni con Faraón, Has nothing to do with the 10 ni plagues. con las 10 plagas. Are you with me? So what did they do? ¿Qué hicieron? They took an agricultural feast Tomaron una fiesta agricultural that was to take place after the Chag Matzot or Feast of Unleavened Bread was finished. que tenía que tomar lugar después de que la fiesta de los ácimos sin levadura acabara. And they began it Y la comenzaron in the middle of the memorial of the en Exodus. medio del recordatorio del Éxodo. You see their error? Ven su error. They mixed the feasts. Mezclaron las fiestas. Did the house of Zadok know this? ¿Sabía esto la casa de Tzadok? Did they do it correctly? ¿Lo Yes, they hicieron did. correctamente? Sí. Let's go back to that calendar. Regresemos a ese calendario. Go back to that calendar. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre This is de going to Dios. sound foreign to you because we've been brainwashed into thinking that we begin the counting of the Omer during the Feast of Unleavened Bread. Esto les va a sonar extraño porque nos han enseñado, hemos aprendido
que la fiesta comenzaba durante la semana de los ácimos sin levadura. And we'll talk a little bit more about this tomorrow. Y hablaremos un poquito más de esto So mañana. why did the priests, Entonces, ¿por qué fue que los who were Kohanim, responsible to know the times and the seasons for Israel, quienes eran responsables de conocer los tiempos y las temporadas para Israel, begin Firstfruits on the 26th day of Aviv? por qué comenzaban las primicias el 26 de Aviv? Jesse, well, why did they begin on the 26th of Aviv? Y Shai, ¿por qué comenzaban el 26 Why? de Aviv? They were waiting. Porque estaban esperando, Okay? They were waiting for what to be finished? esperando que ¿qué acabara? The memorial of the El Exodus. recordatorio del Éxodo. They didn't, that was Kadosh. Eso era Kadosh, That was set apart. apartado. So if they did this, Entonces, si ellos hicieron esto, if they began Firstfruits here, si iniciaron las primicias el 19, like the church and the Sadducees, como lo hacen en la iglesia de los if saduceos, they began it the day after Shabbat, si lo comenzaban el Yom, el día después del Shabbat during 18, Pesach Aviv, week, durante la semana de la Pascua, de los ácimos sin levadura, look at the problem. vean el problema. When does Chag Masot end? ¿Cuándo acaba la Chris, fiesta de los ¿cuándo está ácimos sin pasando? levadura? El 21. Aviv 21. El 21 When de did they begin Aviv. to count the Omer? ¿Cuándo comenzaron The la cuenta Sadducees del and the Omer? Messianic Jews today, Los saduceos y los mesiánicos hoy, right in the middle of Chag Masot. en medio de la fiesta de los ácimos sin levadura. You see the issue? ¿Ven el problema? Now, when does Chag Masot end? Pero ¿cuándo acaba la fiesta de los ácimos sin levadura? Jesse, when does it end? ¿Cuándo acaba? Are you sure? Huh? El 21. So the Chag Masot ends on the 21st of Aviv. Así que Hag Matzot, la fiesta de los ácimos sin levadura, acaba el 21 de So abril. now that term, memacharat, ha-shabbat, Así que esa frase, memacharat, what are ha-shabbat, we waiting for? ¿qué estamos If esperando? Chag Masot ends here, Si Hag Matzot acaba aquí, well, we're waiting for the next. Well, let me take a guess. We're waiting for the next. estamos We're waiting for the esperando next Shabbat. al próximo Shabbat, que es el 25. Why? Because Chag Masot ends here on the 21st. ¿Por qué? Porque Hag Matzot acaba el 21. Now that it's over, we're Ya not que- mixing feasts. Hello, ya que acabó. we're not mixing Y feasts. no estamos mezclando las fiestas. Did you ever hear of the law of Kilayim? ¿Han oído de la ley de Kilayim? What is Kilayim, ¿Qué Elder es Benjamin? Kilayim? You shall not sow a field with different seeds. Que no se pueden sembrar diferentes semillas juntas. En You un shall campo. not plow with your ox. No, no separarás la tierra con tu buey And a mule. y con una You shall not mula. plow with unequally yoked No animals. trabajarás la tierra con diferentes animales que You llevan shall not be diferente unequally yugo. yoked with unbelievers. No tendrán yugo sin igual, desigual con personas incrédulas. Only the Kohanim, Solo los Kohanim, the priests of the Most High, los ministros del of which Altísimo, Yeshua was born into the order of Zadok, ya que Yahshua nació en esa orden de Tzadok, were refused to mix se rehusaban and violate the law of Kilayim. mezclar You're not going to get this nowhere else. y comprometer la ley de Kilayim. The rule of Kilayim, La guía, la regla de Kilayim, which would mix this feast, que mezclaría esta fiesta, a simple agricultural feast applicable to Israel, only when Chag Matzot is finished. una fiesta simple y que solo se aplica después de que Hag Matzot, la fiesta de los ácimos sin levadura, haya acabado. Because that has nothing to do with the Exodus. Porque no tiene nada que ver con el Éxodo. They waited Se esperaron till it was finished. hasta que acabara. What were they waiting for? ¿Qué esperaban? Shabbat. El Shabbat, 25 de abril, Memacharat ha-shabbat. hasta después del This is Shabbat. Shabbat. Watch. Este es el This Shabbat. is the 26th. Este es el Is 26. memacharat El ha-shabbat. 26 es mi maharat Or as the King ha-shabbat. James says, morrow after the Sabbath. O el día después del sábado, Shabbat. You see how slick the enemy is? ¿Ven qué astuto es el enemigo? You see how slick the enemy is? ¿Ven qué astuto es el enemigo? What we've been doing all these years is violating the Torah. Lo que hemos estado haciendo todos estos años es transgredir la Torah, Of Kilayim. de Kilayim. I'll get to Yeshua. Just Voy a hablar de just Yahshua, focus. pero enfóquense. All right. Now go back to the previous slide.
Which one? Where we were. Leviticus 23. There we are. 10. Go back to 10. One more. No, back one more. Yeah. You with me, guys? Levítico 23. Is anyone enjoying? Do you understand why you can't mix? If you can mix feasts, when Sukkot comes around, let's kill the lamb and let's celebrate Passover on the third day of Sukkot. Let's celebrate Passover on the. Why are we not going to celebrate Passover on the third day of Sukkot? No vamos a mezclar las fiestas. Right? Si Why are we not going to do that? Si en Sukkot decidimos Because we're mixing feasts. matar una oveja y comernos el tercer yom de la fiesta, ahí estamos mezclando las fiestas y eso no lo hacemos. So the Zadokite priest, Así que los ministros descendientes de he knows when to receive saben cuándo recibir the Omer Reshit, la primicia, la gavilla de las the primicias, first fruits of the Omer. la primicia del Omer. He receives it when? ¿Lo recibe cuándo? He receives it memacharat the day after the Shabbat. Lo recibe el yom después del Shabbat. Not the annual Shabbaton. It can't be the annual Shabbat because that's right in the middle of the celebration of the what? Exodus, and that would be mixing one feast and sticking it right smack in the middle of the other. Yes? It really is simple. It really is simple. No es cosa de mezclar las dos cosas. Look at the wisdom of Yahweh. Miren la sabiduría de Yahweh. The mind and the brilliance of Yahweh. La mente y la inteligencia de Yahweh. And so he yanifnu hakohen. That means the priest shall wave it. Eso quiere decir el Hanifat ministro lo Omer, mecerá. the waving. Yinafiu. He will, future tense. He will wave. Mecerá. Kohen will wave. El Cohen mecerá. So we recap on the bottom. Así que repasamos aquí abajo. The Zadokite Kohanim Los Kohanim de la descendencia de Tzadok have determined for us, so we don't have to make up the calendar, han calculado para nosotros para que no tengamos que inventar nosotros and el keep calendario taking one feast and starting it right smack in the middle of another, y dejemos de mezclar las fiestas, doing things out of order. haciendo las cosas fuera de su orden. Our Kohanim, Nuestros Kohanim, and of course Yeshua himself being the head of Zadok, y por supuesto Yahshua es la cabeza de Tzadok, Melech Zadok, Melech Tzadok, has determined that we are to begin the counting of the Omer han calculado que tenemos que comenzar la cuenta de el Omer on the day after the weekly Shabbat, el yom después del Shabbat semanal. not like the Sadducees and the Messianic Jews today. No como los saduceos o como hacen los mesiánicos hoy. On the 19th, El 19 de Aviv, which is a Yom Echad, que es un Yom Echad, primer Yom, but on the 26th, sino que en el 26, which is also after a weekly Shabbat. que sí es después de un Shabbat semanal. Let's continue. Continuamos. Next slide. Do you understand why they waited? ¿Entienden ya por qué se esperaron? They knew better than to mix. Sabían, entendían que no tenían que mezclar las fiestas. That's like saying, oh, my wife is bleeding and she has sickness, she has nida, but I'm mixed up, so we can have relations in the middle of the 7 days because Yahweh wants us to know each other, and you mix that and you violate that because you didn't wait till the 7 days are over. Es como decir que una persona no quiere esperarse a que su esposa deje de su tiempo de nida, menstruación, y quiere tener relaciones antes de que acaben esos 7 yamim de su menstruación. Okay, so we got the starting point. Así que conseguimos el punto inicial. Now turn to Chodesh number 2, here, not on the internet, just here. I want you to turn, if you have your calendar, your free calendars, which you owe me $20 each. Grab your free calendars and go to Chodesh number 2. Vamos al segundo Chodesh, And this will segundo have, mes. while I'm reading. Leviticus Vayikra 23:15. Levítico 23:15. Usfartem lachem. Let me do my own interpretation for all those critics who don't think I speak a word of Hebrew. I just like to charge people $80 for Bibles. Usfartem lachem, and you shall count for yourselves. Y contarán para sí mismos. Memacharat ha-shabbat, the day after the Shabbat. El yom después del Shabbat. Meyom haviechem et Omer, from the day y'all brought the Omer. Desde el yom que trajeron el Omer. Hatnufa, the wave Omer. El Omer. Sheva Shabbatot Tememot, 7 whole, complete, beautiful Sabbaths.
7 Shabbats completos shall be semana, perfected or completed in your counting. se completarán In other words, if you're counting the Omer en su cuenta. and you don't have, now you know where to start, yes? Ya saben dónde comenzar. You start when the Exodus memorial is over, Comienzan cuando el recuerdo del Éxodo se haya the acabado. 26th of El Aviv. 26 de abril. But you better count Pero tienen que contar 7 Shabbats, 7 Shabbats. complete weekly Shabbats. Shabbats completos. You shall count from the 26th of Aviv. Contarán del 26 de abril. Say it again for the Hispanics. Contarán desde el 26. Say it one more time for all my Hispanic friends. Contarán desde el 26 de abril. Why? ¿Por qué? Because the celebration of the Exodus is over. Porque la celebración del Éxodo ya ha finalizado. From the day you brought the Omer, Desde el yom que se trajo el Omer, the 26th, el 26, if you brought it before that, the real Zadokites would not accept it. si lo hubieran traído antes de eso, los hijos de Tzadok no lo hubieran aceptado. The Sadducees accepted it. Los saduceos sí lo aceptaban. Because their Yom Rishon Porque su Yom Rishon was smack in the middle of the Exodus celebration. estaba en la mitad de False la priests, celebración del Éxodo. false political hacks of Greece and Rome. Los Exhibit A, Los Caiaphas, los ministros a falsos. Sadducee. Primer ejemplo. Exhibit B, Annas, a Sadducee. Segundo ejemplo, Anás, un saduceo. Maybe if we had righteous priests in there, they wouldn't have condemned the Lord of glory to death. Quizás si hubiéramos ahí tenido a Kohanim Tzadik, justos no hubieran condenado al soberano de todos a la muerte. You shall count for yourselves, Contarán para sí mismos. 7. Now here's the language, and I highlighted it for you in red. Aquí está el idioma y se los iluminé en rojo. And there are many translations that say 7 weeks, and I found the conspiracy here. Y hay muchas traducciones que dicen 7 semanas. The pero he Septuagint encontrado says 7 weeks. La conspiración. El Septuaginta dice 7 semanas. But- 7 semanas. But the scrolls confirm this translation, Pero los pergaminos confirman esta as traducción. does the Samaritan Pentateuch. Como lo hace el Pentateuco samaritano. So we have more than one witness. Así que tenemos más de un testigo. Sheva Shabbatot, Shabbat. 7 weekly Sabbaths 7 semanas completas. shall be Shabbats completos. complete Sabbaths, 7 Shabbats completos. meaning a full week Quiere decir una semana completa. that includes a weekly Shabbat. Que incluye un Shabbat semanal. A full week Una semana completa. that includes a weekly Shabbat. Que Note, incluye un Shabbat semanal. note, Noten. there must be 7 weekly Shabbats Tiene que haber 7 Shabbats semanales. in the counting of the Omer. En la cuenta de el Omer. The count cannot begin La cuenta no puede comenzar until the weekly Shabbat is over, hasta que el Shabbat semanal haya finalizado. but not the weekly Shabbat of the 18th during the feast, Pero no el Shabbat semanal del 18 de Aviv, durante que es en medio, que cae en medio de la fiesta. but the day after the first Shabbat, Sino que el yom después del primer Shabbat, after the week of the feast, después de la semana de la fiesta, which would be the 25th. que será el 25. Therefore, we begin the Omer counting every year Por lo tanto, comenzamos la cuenta del Omer cada año on the 26th of a Aviv. partir del 26 de Aviv. We count 7 full, beautiful, complete, weekly Shabbats. Contamos 7 semanas completas And then we come to verse 16. y llegamos al verso 16. But what's interesting is Pero lo que es interesante, we have that term appearing again. tenemos esa frase aquí de nuevo. We had that term back in verse, I believe it was 9 and 10. Teníamos la frase en el verso That's when you begin. 9 y 10. Then verse 15 is a reminder. Y el 15 es un recuerdo, You begin to count after the Shabbat. de cuándo se debe de comenzar la cuenta después del Shabbat. Which one? ¿Cuál? From the first day of the week when you brought the Omer. Del primer You count día de la from semana, then. cuando Aviv comenzaron, 26. contando desde Aviv 26. You count what? ¿Se cuenta qué? Here it is. This is very important. Esto es muy importante. Sheva is 7. It's not weeks. The word for week is Shavua, and the enemy used that. It's slick.
The word Shavua is week. It's almost the same as Shabbat. It's one additional letter. So some translators put week, and that is a key. And I'll show you. It's the hiding of the Shabbat that we're now recovering. Let's continue. Can you please repeat that? It's a hiding of the Shabbat. Can you repeat the explanation, please? Sheva Sheva is 7. quiere decir siete, Similar to the word Shavua. que es similar a la palabra And the Shavua. translators, most of them went with the word Shavua. Y los traductores usaron la palabra Shavua, 7 weeks, Feast of Weeks, semanas, fiesta de las semanas, instead of literal Shabbat. en lugar de decir literalmente 7 Shavua Shabbats. would have a vav. Shavua tendría una letra wow, This is just Sheva. pero aquí solo hay Sheva. So we start on Aviv, listen carefully, we start on Aviv 26. Comenzamos a Aviv 26. Before we count 50 days, Antes this is de a check. contar, This is checks and balances. Antes- Yahuwah is showing you how to make sure this is right. antes de contar 50 y estos son chequeos y balances para que Jehová nos enseñe que estamos en lo We have a correcto. double check here. Tenemos aquí un doble Before chequeo. you worry about 50 days, anything, Antes de que uno se preocupe de 50 yamim, de cualquier from cosa, Aviv 26, desde el 26 de Aviv, count 7 Sabbaths. cuéntese Shabbat. 7 Shabbats, Shabbatot, Shabbatot, plural. Now the language here is awesome. Demimot, Temimot, which means, what is tamai? ¿qué es tamai? Unclean. Okay, so tamimot means beautifully, clean, tiena, complete. Okay? Complete Shabbats, meaning not a half a Shabbat, a quarter of a Shabbat. 7 whole, beautiful, complete Shabbats. Aquí está diciendo 7 Shabbats completos y preciosos. So far it's easy. Así que hasta el momento es fácil. When do we begin? ¿Cuándo comenzamos? On the 26th. El 26. We're not counting anything so far No estamos contando nada hasta el because we get momento, confused. porque nos confundimos. The first thing we do is count what? Lo primero que hacemos es contar ¿qué? 7 Shabbats. 7 Shabbats. So technically you don't have to count. Así que técnicamente no hay no If se you tiene que count contar. 7 weekly Shabbats, you'll never get it wrong. Si uno cuenta 7 Shabbats completos, nunca se va a equivocar. Now watch. Go back to the calendar. Let's see if we can come with, if the house of Zadok knew what they were talking about. Chodesh number 1. Ready? Can't start here. No se puede comenzar el 18. Why? Jesse, ¿Por why qué? can't you start here? ¿Por You qué no se can't puede mix comenzar? feasts. You Porque gotta no wait se, for the feast to be over. no se puede comenzar en el 18 porque tenemos que esperar que la fiesta se acabe para no mezclar las Once fiestas. the feast is over, Una vez que haya here, right? acabado la Benjamin, are you with me? fiesta, Once the feast is over el here, 21 de Aviv, your first Shabbat is the el 25th of the próximo year. Shabbat que viene es el 25 de Aviv. From the day you bring the Omer, which is the 26th. Y el yom que se trae el Omer es el 26. How many Shabbats? Beautiful total, not half it, 3/4, sunrise, sunset, sunrise, sunset, all flow the years, 0 mastel, fiddler on the roof. No, there's 7 complete Shabbats. Son 7 Shabbats completos. Let's see if we can find 7 complete Shabbats. Veamos si podemos encontrar 7 Shabbats Chodesh completos. number 2. Chodesh número 2. Ready? Count with me. Cuente conmigo. Echad, Ahad, Shtayim, Shtaim, Shalosh, Shalosh, Arba, Arba, Chamesh. Hamesh, Next one, 3. Good. Shesh, Shesh, Sheva, Sheba. Sheva Shabbatot Meleot Tmimot, 7 beautiful complete Sabbaths. 7 Shabbats completos y preciosos. That would be the 14th day of the 3rd month. Ese sería el yom 14 del tercer Now go mes. back to that other slide, verse 15 and 16. Leviticus 23, 15 and 16. Tov. So we counted our 7 weekly Shabbats, Chris. Así Yes? que contamos We nuestros counted our 7 Shabbats, weekly Shabbats. nuestros 7 Shabbats. So if we forget what day of the... Benjamin, what day of the Omer? I don't know, baby. What day is it? Así So que what si you nos say? olvida que Oh, el baby, I Omer don't know what day... No problem. You pick up 7. Just keep track of your 7 weekly Shabbats. mantenga su cuenta de los 7 Shabbats semanales. Verse 16. Verso 16.
you keep counting 7 Shabbats, Si uno sigue contando 7 but Shabbats, then you stop counting. pero luego deja de contar. When do you stop counting? ¿Cuándo deja uno de contar? Ad memacharat Ad memacharat. ha-shabbat. ha-shabbat. Do you realize that's like the 4th time Yahuwah uses this in Leviticus 23? Ven que esta es como la That cuarta term, vez. memacharat ha-shabbat, this is the 4th time he uses it. If you get it wrong, you're way off base. Ven que esta es la cuarta vez que Yahuwah usa esa frase, memacharat, ha-shabbat. This is the 4th time in about 5 verses. Esta es la cuarta vez en unos 5 versos. So we know where to start. Aquí, así que sabemos dónde comenzar. Aviv 26. Aviv 26. Pero, when do we end? But when do we finish? ¿Cuándo acabamos? 7 beautiful Shabbats. 7 Shabbats preciosos. Let me do my own translation for those who think I don't speak Hebrew, those liars on the Voy a internet. hacer mi propia traducción para aquellos que piensan que Ad memacharat ha-shabbat ha-shvi'i. You keep counting until the day after the 7th Shabbat. That's when you stop counting. The word ayin daled means stop sign. This word right here, this word right here is a stop sign. Dalet. Ad. Ayin dalet quiere decir para. You keep counting ad O until hasta que memacharat ha-shabbat ha-shvi'it, the 7th Sabbath that you counted. hasta memacharat ha-shabbat. Tisperu. Hasta el séptimo Shabbat que se cuenta. You shall count. Contarán hasta And el here's a séptimo check. Shabbat. Make sure you got it right. This is checks and Y balances. eso es el chequeo para confirmar que estamos haciendo las cosas correctamente. Checks and balances. Balanceos y chequeos. If you counted 7 Sabbaths correctly from the 26th of Aviv forward, Si contamos los 7 Shabbats correctamente desde el 26 de Aviv en adelante, you're going to get Hamishim Yom, 50 days, a obtener Hamishim Yom, or you count until the 50th 50 day. días. O uno cuenta hasta el día Yom 50. You stop counting on the 50th day, Uno deja de contar en el Yom 50. which is que the es day after el Yom después de your 7th beautiful complete Shabbat. ese séptimo Shabbat completo y precioso. Now I'll do the English. No, I'm not done. Vahikrivtem, and you shall bring near Y traerán menucha, or an offering, una ofrenda chadasha, a new offering, nueva la Yahuwah. a Yahuwah, So delante de when you Yahuwah. reach the number 50, bring him a new offering. Así que cuando alcancen el día Yom 50, tráiganle a Yahuwah una ofrenda nueva. That means not barley, but wheat. Eso quiere decir que no sea cebada, pero que sea trigo. Verse 16. Verso 16. After, this is a repetition. Esta es una repetición. After the day, or the Yom Echad, the first day of the week, Después del primer Yom de la semana, Yom the Echad, day after, which is the first day of the week, que es el primer Yom, día de la the semana. day after the 7th weekly Shabbat, El Yom después de del séptimo Shabbat semanal. make sure you number a total of 50 days. Confirmen de haber contado un total de 50 Or on the 50th días, day, o en el Yom día 50, meaning 7 weekly Shabbats, 49 days plus 1, quiere decir 7 Shabbat semanales o 49 You días shall más uno, present a new meal offering, traerán una grain. nueva ofrenda de grano, and we know that to be wheat. y sabemos que ese es el trigo. That's the summer crop. Esa es una To cosecha del verano que se le da a Yahuwah. Next slide, please. Y'all follow me so far? Benjamin, you follow me so far? Do you see the major error we were doing? And most Messianics you run into next week, they'll be doing the same thing, but they'll be smiling, but maybe you can help them out a little bit. Ven el error grandísimo que habíamos estado Seriously, haciendo. maybe you can help them a little bit. Quizás con esto ya puedan ayudar a otros israelitas. You can't mix Siguen feasts. cometiendo este error. No se pueden If I can mezclar mix feasts, las fiestas. Si yo pudiera mezclar las fiestas, Then why can't the husbands mix their sperm when their wives are having nidah? Why not? entonces ¿por qué el They have to marido wait till no it's puede over. mezclar That's su when you start fiesta? counting, when Pesach is over. Uno tiene que esperar hasta que acabe la Pascua para iniciar su cuenta. All right, now let's go to verse 17. Vamos al verso 17. Vayikra 23:17. Levítico 23, 17. Once you reach the 50th day, which is 7 Shabbats plus 1 day, Una vez que se alcance el Yom 50, que son 7 Shabbats más un día, Mimoshavtechem, from your moshav, meaning we're living together in a community. What a radical concept. From your moshav, de sus moradas, de not su from your moshav, church, not from your synagogue, not during lunch when the rabbi takes you out to pizza.
From your moshav, sweetheart, you're supposed to be living in some kind of community. De su comunidad o de sus moradas, From your moshav, de sus moshavim, taviu, you shall bring lechem. traerán lechem, You shall bring bread. traerán lechem, pan, Tenufa. Tenufa. tenufa, A wave offering. una ofrenda mecida. You shall bring lechem tenufa, a wave offering of bread, shtayim, two breads for a wave offering. Traerán una ofrenda mecida de lechem, dos ofrendas para una ofrenda mecida, Shnei asarnim, 2 lambs. dos corderos. Let me see. Got to check on that. That could be 2 ephahs. It is I have to English. check. Solet tehida. I have to check on the Hebrew. I'm not sure about that word. Chametz te'afina. Leavened. Leudado It shall be baked. será Okay, cocido. with leaven te'afina. Cocido con levadura. With the fine flour. Okay, here it is. 2/10 of a part of an ephah. That's why it's confusing. Okay, so you have lechem tenufa shtayim. So here lechem bread tenufa, Lechem, a wave pan. offering of bread shtayim, La 2, ofrenda mecida de lechem, de pan, and then dos, 2/10 of an ephah. dos Shnei partes asernim. That's what's de un confusing. ephah. That word there. I'm not perfect. I missed one word. So 2/10 part of an ephah. dos décimas partes de un efa, With fine flour, solet tehina, solet fine flour. con Chametz, harina fina, chametz, leavened, leudada, baked with leaven. cocida con Now levadura, watch this. Bikurim as first fruits como primicias to Yahuwah. delante de Yahuwah. Let me make this statement and then we'll go deeper. Haré esta declaración y después How many are enjoying so far? profundizaremos. How many are enjoying? ¿Cuántos están gozando? See, you don't have to get a headache. You can get, this is a blessing. This is a blessing. Because you're getting stuff that only the priests knew. Nobody in Israel counts the Omer this way. Nadie en Israel 99% of the conoce people who are listening today have no clue. Nadie tiene 99% who are going to watch it on YouTube have no clue. El 99% I had no clue. en YouTube no tienen entendimiento. So how did I find out? Igual yo, pero I started ¿cómo lo making up my own descubrí? calendar and I went to the Kohanim. Dejé de inventar mi propio calendario y fui a los Kohanim. All right. Now, this is the harvest offering Esta es la cosecha de la ofrenda de la cosecha on Chag Shavuot. en la fiesta de Shavuot. 2 loaves of leavened bread. Dos porciones de lechem, The pan first fruits leudado, to Yahuwah como primicias delante de Yahuwah, out of your moshav. de sus casas. Today we are in the house of Taurus. Hoy estamos en la casa de Tauro. When Shavuot comes in how many weeks? Cuando venga Shavuot, ¿en cuántas semanas? When is Shavuot coming? Cuando viene Shavuot, When is Shavuot coming? cuando viene Shavuot. 2 weeks plus 1 day En 2 semanas más un yom. from today, because today is the 5th week, Hoy es la quinta semana. day 35. Yom 35. We're in Taurus. We will be in Taurus Estaremos en Tauro at the time of Shavuot, I en el believe. tiempo I'll de check. Shavuot. But in the time of Yeshua, and I don't want you to miss this, Pero en el tiempo de Yahshua, y no quiero que se pierda. he was born during Virgo, Él nació durante Virgo, the Betula, the virgin conceived. Betula, que la Virgen concibió. And the time of the counting of the Omer, Y el tiempo de la finalización de la cuenta del Omer, when the high priest, which was a type or a prophetic foreshadow of Yeshua, cuando el sumo ministro, que es un tipo o una sombra de Yahshua, took the 2 loaves representing the 2 houses or the 2 twisted sisters, Ochala and Ochaliba. cuando tomaba esos dos alejemot, esos dos panes que simbolizan a las dos fraternas, Ojalá y Ojaliba. People assume that Gemini, that when the sun rises in Gemini, La gente piensa que cuando el sol se levanta en Géminis, that it has to be two male twins. que tiene que ser dos gemelos masculinos. Why can't it be female? ¿Por qué no pueden ser mujeres? Have you seen a male part when you look up? I haven't seen anything. ¿Han visto Why can't it be female?
que son dos varones, no, pueden ser dos mujeres, Anyway. dos femeninas. At the time of Shavuot, when you reach the 50th day, En el tiempo de Shavuot, cuando se alcanza el Yom 50, at the time of Yeshua, en el tiempo de Yeshua, and I believe at the time of the actual Shavuot y creo que en el tiempo the actual first de Shavuot. el primer Shavuot, in the wilderness. en el desierto, Okay, well, that's another story. Okay, that the sun was in the house of Gemini, que el sol se levantaba en la casa de Gemini o Géminis. but definitely at the time of Yeshua. Definitivamente en el tiempo de Yeshua. This year it's going to be in the house of Taurus because obviously time moves. Este año va a ser en la casa de Tauro porque obviamente el tiempo se está So the high moviendo. priest was Yeshua, Así que el Kohen Hagadol, el sumo ministerio taking de these two Yeshua, broken loaves full of sin, leaven, chametz, sin. tomando estas dos barras de lejem See? que representa con su laudación el pecado, Chametz tafina, they leavened, baked with leaven, cocidos con levadura. as we, the two houses, become the first fruit. Así como nosotros las dos casas nos convertimos en las primicias. And we become one restored house of Israel. Y llegamos a One ser new lump. una casa nueva. From the twain he has restaurada. made both one. De los dos ha hecho una. Through his hands, his finished A través work, de sus his manos. pierced hands. He's holding those two loaves in his pierced hands, and he's making us a mishpacha echad. Él está haciendo esas dos barras de lejem leudado, una sola familia, una sola entidad. And all this takes place after the blood of Pesach Y todo esto toma lugar después de la sangre, la dam de la Pascua and redemption. y la redención. Next line. Okay, verse 20. Verso 20. And the priest, Vayikra 23:20. Levítico 23:20. The priest will wave them with the bread of the first fruits. El Cohen los mecerá con el lejem de las primicias. As they wave those two loaves, as they wave offering before Yahuwah with two lambs, Como ofrenda mecida delante de holy for the Yahuwah, priest, con dos corderos apartados para el Cohen. and holy to Yahuwah through and for the priest. Para Yahuwah, apartados a través de los Cohenim. So those two loaves were not only symbolic of the two houses being restored and coming together, they will be holy unto Yahuwah, but they will also be holy for the priest because Yeshua will make us holy. You see that? So they're holy on account of the priest. You with me? They're not going to become righteous and holy on account of their own righteousness, but they're going to become holy on account of the priest. Van a ser kadosh, That's Yeshua. apartados a causa de, porque son para Yahuwah, pero a través de los Kohanim, especialmente Yeshua, quien es la cabeza de los Kohanim. Verse 21. Verso 21. Vayikra 23:21. Levítico 23:21. So he washes us in his blood, and then he brings us into his family, Así que nos making us daba- one righteous in his hand, symbolic of his finished work. Así que nos daba en su sangre y nos hace entrar en su Yep, familia, yep. redimiéndonos, simbólico Without- de su obra sobre el madero. Without the pierced, bloody hands of the priest, those loaves, those leavened loaves remain leavened. They don't become holy on account of the priest. But on account of the priest, those two loaves become holy on Shavuot. Sin esas manos clavadas, traspasadas, no son kadosh estas dos barras de lejem, pero con esas manos, habiendo sido traspasadas, son hechos kadosh, apartados a Yahweh. Verse 21. Verso 21. Ukratem be'etzem hayom hazeh, and you shall shout and proclaim on the exact same day. Y proclamarán en ese mismo yom, Mikra Kodesh! asamblea apartada. Yeah, it may be a Roman Thursday. Get your tochas to Goshen. Sí, quizás sea un... Yeah, it may be a Roman Pero Thursday. vengan a Goshen. Proclaim, shout. Proclamen, griten. Crier, that's where we get the English word crier. Es de donde recibimos la palabra Ukratem. clamador, ukratem. Cry out Clama. on the same day. En ese mismo yom. Go to McClenny, go to 90 and go, Mikra Kodesh, come on, it's a set apart assembly. It's Shavuot, Shavuot. Es Shavuot. It'll be a set apart assembly for you. Será una asamblea apartada para ti. Kol meluchat avodah, all normal, laborious work. Toda labor normal,
Lo tasu. You shall not do. No la harán, no la harán. Chukat olam, a chuk forever. Es una orden para siempre, estatuto para siempre. Bechol moshavtechem, in all your moshavs. En todas sus moradas. Ledorotechem, in all the future generations and dwellings. A todas sus generaciones. Next slide, please. Okay, so let's recap. Así que repasemos. We cannot mix the feasts. No podemos mezclar las fiestas. We begin to count the Omer like the Kohanim command us Comenzamos a contar el Omer como nos ordenan los Kohanim, on the 26th of Aviv, que es el 26 de Aviv, because the feast doesn't end until the 21st. porque la fiesta no acaba hasta el 21. We have to wait for the Shabbat. Así que tenemos que esperar el We Shabbat. bring the Omer right here. Traemos el Omer aquí. Next slide. Chodesh 2. Jodesh número 2. Now we have to count Entonces tenemos que contar 7 beautiful Shabbats. 7 Shabbats preciosos, 24-hour units. compuestos de 24 Seventh day 24-hour units. de unidades de 24 Shabbot horas. Ready? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, Oh, what's that? That's today. 5. Este es hoy. That's today, the 30th day of the second month. Hoy es el Yom 30 del segundo mes. Next. How many more Shabbats do we have to go? 6, 6, 7, 7. and then on the first day of the week, 49 days, 7 Shabbats, 49 days plus 1, we come to Shavuot, which will be June the 2nd, Y para el 15 del tercer mes llegamos when a the NBA Shavuot, Finals begin. que es el 2 de junio. Remind me to focus in on Shavuot. Okay, let me give you a few insights Les voy a dar unas cuantas perspicacias as we go forward. al avanzar hacia adelante. We already covered the fact Ya hablamos del hecho that Firstfruits was not mixed with the memorial of the Exodus, que las primicias no se mezclaban con el recordatorio del Éxodo, because that would violate the Torah law of Kilayim. porque eso transgrediría la instrucción de Kelaim Thus, it was delayed for a full week. de no mezclar las cosas. Por lo tanto, se dilató por una semana completa. Did we cover that? Hablamos de eso. 1 down, 2 posties to go. That was the main message. These are the little posties. As in postscript, post-its. Ese fue el mensaje principal. Oh, Quedan dos one postie mensajes. tried to disappear. You're no good postie. I couldn't do that before my operation. Baruch Hashem Yahuwah. I'm not editing that. No way, man. I got beautiful feet. It's as beautiful as the feet of those who preach the Besorah, who run around with the good news. I may not be much. I got a fat stomach, but beautiful feet. And don't you ever forget it. Which is one of the reasons I go get it pedicured when I can afford to keep my feet beautiful. Right now, budget is tight. Witness number 1, the porta potty is missing. Baruch. Now, if you could translate that, I will kiss you. I know you can't. No kiss. Sin besos. Alrighty. Post-it number 2. Segunda nota. Look at the wisdom of Yahweh. Miren la sabiduría de Yahweh. He put in this priestly count that nobody had done for 2,300, 2,200 years. Él instaló esta cuenta ministral que nadie había hecho por más de 2000 años. To postpone Bikurim. Para posponer Bikurim. For number 1, I told Las you why. primicias, en primer lugar, ya les dije por qué. Number 2, Segundo, how many notice ¿cuántos notan that every 3 que years cada 3 años they have to add a 13th month? tienen que agregar un mes 13? Why? ¿Por qué? Because the barley's not ready. Porque la cebada no está lista. Hello? ¿Hola? The barley's not ready. La cebada no está lista. So all the barley sniffers have to add another month. Así que todos los olfateadores de la cebada tienen que agregar un mes adicional. And they got angry at God. Y se enojan con Dios. God, I was ready for Pesach lamb. I'm a vegetarian. This is the only time of year, and now I got to postpone. Dios, ya me había preparado para el Cordero Pascual y aunque soy vegetariano es el único tiempo que como cordero, así que hoy tengo que posponer. Posponer. But if we follow the Kohanim, Pero si seguimos a los Kohanim,
when you wait one more week, Si esperamos una semana más, that barley esa cebada will always be there. siempre estará ahí. On the 26th of Aviv, El 26 de abril, that barley esa cebada will always be there. siempre estará ahí. By waiting one more week Al esperarnos una semana till Chag Matzot is over. hasta que haya acabado la fiesta de los ácimos sin They didn't have Nehemiah Gordon in those No tenían a days. Nehemías Gordon en estos tiempos. They didn't have World Wide Web. No tenían a la red mundial. When they waited till Chag Matzot was over, Cuando se esperaban a que acabara Hag Matzot, waiting that extra week esperar esa semana adicional guaranteed that they would have barley to bring for the Omer. garantizaba que iban a tener cebada que traer para el Omer. Who knew? ¿Quién sabía? The Kohanim knew. Los Kohanim lo sabían. You follow me? ¿Me entienden? Because if you don't wait that extra week, Porque si no esperan esa semana adicional, you're going to have to add a 13th month van a tener que agregar un mes so 13 you have something to offer para tener algo que ofrecer on Yom HaBikurim. en el Yom de las primicias Habikurim. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Reason number 3 Razón número 3. that the Kohanim knew. Que los Kohanim sabían. And I don't have it in front of me, and neither do I want to go fishing for Y it. no lo tengo aquí. But I'm going to ask Benjamin and Jesse to help me here. Pero voy a pedir que Benjamín me ayude. When did the saints who were sleeping in the graves come out of the grave? ¿Cuándo fue que los Kohanim When? se No, levantaron? don't look it up. Don't, Después I don't want to look de it up. It was At his resurrection or his resurrection. at simultaneous to his resurrection? Yes. they Resucitaron ellos. Yes or no? they Resucitaron. woke up when he died. They came out of their graves after his resurrection. Okay, they came out of their graves Vinieron fuera after his resurrection. de sus sepulcros después de su resurrección. So who rose first? Entonces, ¿quién se levantó primero? Who appeared first? ¿Quién se apareció primero? Who appeared first? Yeshua or the saints who were in their graves? ¿Yeshua o los Kohanim que estaban en sus sepulcros? Yeshua. The Bachor showed up first. Bajor. No, but you just said they waited. Isn't that what you just said? Yeah, they waited. Till after he resurrected. Ellos To show esperaron themselves openly. hasta que él resucitara. But first they waited for him. Pero primero esperaron Once he had que él showed himself resucitara. resurrected, they went into the holy city and they showed themselves resurrected. Una vez que él fue a Is that correct, Jesse? I don't want to look it up. Don't make me look this up. I'm going to get mad. resurrección, That is correct. Okay. Now that perfectly fits the pattern. eso cuadra perfectamente con el patrón. And this is one of the things that I taught several years ago. Y esta es una de las cosas que yo enseñé hace unos años. And a lot of atrás. people got hung up on Y this. mucha gente se atoró en ello. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Now hold on to your hat now. Because we believe this lie and it's not from the house of Zadok, it's from religion. Y esto lo creíamos porque es una mentira que vino de la religión. And here's the way it goes. Y así va. Yeshua HaMashiach Yeshua el Mashiach had to rise tuvo que haber levantado on Firstfruits en el Yom de las primicias. because he was the Firstfruits. Porque él fue la primicia. That is incorrect. Eso es incorrecto. Everybody believes Todo el mundo cree that he had to die on Pesach que él tuvo que morir en la Pascua. because he was the lamb. Porque él era el cordero. We see that he died a day later. Vimos que muere un Yom después. Everybody believes that he has to rise on Firstfruits Todo el mundo cree que se tiene que levantar durante las primicias. because he's the Firstfruits. Porque él es la primicia. That is incorrect. Eso es incorrecto. When did he rise? ¿Cuándo se levantó? On the 19th of Aviv. El 19 de abril. Yes? ¿Sí? When is Firstfruits? ¿Cuándo es la According to the house of Zadok. De acuerdo a la casa de A Tzadok. week later. Una semana Put that slide después. back up. I know I'm pretty, but I'm no competition for slide? Muhammad Ali. The Louisville lip. Which slide? I'm a New York lip. Put on Chodesh number 1. Chodesh number 1. I'm gonna show you because I'm getting some kadosh looks. Chodesh number 1. Look, we just spent 2 hours Acabamos de pasar 2 Shabbats showing you that Bikurim is Aviv 26. enseñándoles que Bikurim es Aviv 26. We know Yeshua rose after the Shabbats Sabemos que Yeshua se levantó después de los on Shabbats, the 18th.
después del 18 and had risen by the 19th. y se levantó para el 19. That was 1 week earlier. Esa fue una semana antes. So people figure, wait a second. Así que la gente piensa, espérese un segundo. In the scriptures, En las in escrituras, the scriptures, en las escrituras, Yeshua is called the firstfruits. Yeshua es llamado la primicia. Therefore, he has to rise Por lo tanto, él tiene que levantarse on the feast of en la firstfruits. fiesta de las primicias. According to what you've taught us, De Shalia, acuerdo a lo que nos ha enseñado Shoria, that's not until on the eso 26th. no es hasta el 26. That's impossible. Eso es imposible. Because we know Yeshua rose on the 19th. Porque sabemos que Yeshua se levantó el 19. He didn't wait a week to rise. Él nos esperó una semana para resucitar. That wouldn't have been 3 days, that would have been 10 days and Eso no nights. hubiera sido Hello? 3 yamim, hubiera sido 10 yamim. Let me fix it for you. Déjenme arreglarles esto. Let me fix it for you. Go with me to 1 Corinthians Vayan conmigo a 1 de 15. Corintios. This is not in the presentation. This is just what the Ruach put on my heart to share with you. 1 de Corintios 15. The Zadokites are always right. Even when we think they're wrong, or even when we don't understand what they're doing. Enseñándoles que los descendientes de Tzadok siempre están en lo cierto. Corinthians Aleph 15. 1 de Corintios capítulo 15. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 20. Verso 20. 1 Corinthians, Corinthians Aleph 15:20. 1 de Corintios 15, 20. Pay your attention, please. But now is Moshiach risen from the dead Pero entonces Mashiach ha resucitado de los muertos. and has become the Bikur, singular, Y se ha hecho el Bikur, la primicia. the first fruit, singular, Singular, el primer fruto, singular. of those who died in Emunah. De aquellos que murieron en la fe, la emuná. How do we know the first fruit is singular, not first fruits? ¿Cómo sabemos que es, ahí dice primer fruto? For since by one man, first fruit, who is the first fruit sinner? Adam. Who is the first fruit sinner? Adam. Porque ya que hubo el primer hombre que fue el pecador, Since Adán, by the first sinner, ya que a través del primer pecador, singular or plural? singular, Thank you. Since by the first sinner, Adam, ya que el primer pecador, Adán, came Mavet, death, a través de él vino la muerte, by man, Yeshua also came the resurrection of the dead. a través de Yahshua igual vino la resurrección de entre los Even verse muertos. 22, even as in the first sinner all die, 22. first Porque así como en fruit Adán, sinner, el primer pecador, even so in the second Adam, the Mashiach, en Mashiach, el segundo Adán, shall all be made alive. todos serán vivificados. Was Adam many or was Adam one? ¿Era Adán uno o varios? Was the second Adam first fruits or first fruit? ¿Y era el segundo Adán fruto o fruto? First fruit. Primer fruto. Now it makes sense. Go back to that slide. Go back to Chodesh 1. Vayamos a Jodesh 1. Are you getting this? He waits 1 week, Él espera una semana so there's always barley. para que siempre haya semana. Once you come into the land, you need barley to present to the Kohen. Una vez que uno Every year there was barley. cada año Am I había boring you? cebada. We got religious people every year this year. Oh, there's no barley. Oh, Pesach can't start. Tenemos a la gente religiosa Aviv can't start. frustrándose porque Aviv no puede comenzar ya que no hay cebada. If we do it the priest's way, Aaron, Phineas, Eleazar, Si lo hacemos de la manera que lo hacían los ministros, Aarón, Pinchas, Eleazar, waiting until the el 26th, esperar hasta el 26, mira, no here, no el no 15, here, and no here. no el 16, no el 19, Okay? It's okay? No here, and no here. no el 16 y no el 19. Every year you're going to have barley. Cada año va a haber cebada. Hello? What an awesome Yahweh serve. Que Yahweh Now, tan maravilloso But if you don't servicio. have barley here, you're in trouble. Porque si no hay cebada aquí, está Okay. uno en problemas. Now, watch. Didn't my helpers just tell me Que no me dijeron mis asistentes that Yeshua rose first? que Yahshua resucitó He showed primero, himself first. que él se comprobó primero. As he was rising, they were being woken, yes?
Y al Allah. resucitar él, The saints that were sleeping, right? ellos estaban As he was durmiendo. rising, they were being woken, yes? Ellos estaban despertando al él Watch this. resucitar. They went into the holy city Entraron a la ciudad Kadosh and showed themselves to many. y se hicieron ver por muchos, para que muchos los vieran. Yeshua didn't rise on first fruits. Yahshua no se levantó en las Why? primicias. Because he's not the first fruits. Porque él no es las He primicias. is the Bikur, Él the es first fruit. el primer fruto, Yes? el Who bikur. are the Bikurim? ¿Quiénes son los bikurim? All the saints that were sleeping. Todos los kiddushim que estaban durmiendo. They went around Jerusalem by bus and by trolley and by streetcar Fueron por toda Jerusalén, viajando por toda Jerusalén. to show themselves to many. Para irles a enseñar a Watch. muchos que estaban ahí. Ben showed me this. A Yes? mí me enseñó esto. They needed this extra week. Ellos necesitaban esta semana adicional To show everybody in Jerusalem para enseñarle a todo el mundo en Jerusalén what Yeshua had done. lo que Yahshua había hecho. That when he was about to raise, Lo que él estaba a punto de levantar. they were coming out. They were the Bikurim, Ellos plural, estaban plural, 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 plural. siguiéndole como bikurim. I love that word in plural. plural. Always have, always will. The plural resurrected ones, Bikurim, Los bikurim plural during this extra week. resucitados durante esta semana adicional Yahweh made sure the barley would be del ready. 19 al 26. But more than that, listen, he made Que la sure cebada se preparara that the 144,000 y confirmó que los 144,000 144,000. maybe it's possible would also be ready igual estuvieran listos for Yom HaBikurim. para el Yom de Bikurim. Because this is Aviv 26 Porque este es Aviv is 26, Yom HaBikurim. el primer Yom de las primicias. So they all had to show up. They had a full week to manifest in Jerusalem. Así que todos tuvieron una semana completa Watch. para manifestarse If en Jerusalén. this is Bikurim, Si este es Bikurim, el 16, yes? If this is Bikurim, they have a couple of days si el 16 es Bikurim, tienen unos to cuantos show días themselves openly. para ir a enseñarle No a la time. gente que resucitaron. No hay tiempo. In 2 days, they had to show themselves to everybody. En 2 días no tienen tiempo para ir a enseñarle a todo el mundo. But if Bikurim is on the 26th, Pero si Bikurim cae el 26, watch the pattern. Does it fit the pattern? vean el patrón. Who shows up on the 19th? ¿Quién se presenta el Amos, who 19? shows up on the 19th? ¿Quién se presenta el 19? The first fruit. Who shows Yahshua. up a week later? ¿Quién se presenta una semana después? The first fruits. Los Bikurim, las primicias, plural. El resto de Israel que resucitó. Yeshua did not wait till the 26th. Yahshua no se esperó hasta el 26. He rose on the Él 19th. se levantó el 19. Let me see if I got all my points as we close. Is anyone enjoying? Están gozándose. I said, is anyone enjoying? Dije que sí están gozándose. It allows first fruits to appear to many. Permite que las primicias se vayan a presentar delante de A muchos. whole week. 7 Toda una perfect semana. manifestation. They had 7 days, which was a perfect opportunity to perfectly declare themselves risen by the power of the Son of Yah. Tuvieron 7 yamim, tiempo perfecto para ir a presentarse delante de muchos antes de la cuenta oficial del lunar. The Zadokite method El método de los hijos de also Jacob allows Yeshua to be the first fruits, igual permite que Yahshua sea la primicia. not simultaneous with the first fruits, No junto con las primicias, but being first. pero siendo el primero. What does it mean to be the first fruit? ¿Qué quiere decir ser la primicia? That people see you Singular. first. Que la gente lo vea a uno primero. Yes? Omer. Okay. Baruch Hashem Yahuwah. Para que eso me ahorre. It gave them a lot of time to appear. Les dio mucho tiempo para aparecer. They may have come out of the graves at around the time of the resurrection. Quizás se levantaron de But sus they needed a- sepulcros cerca a- del tiempo opportunity de la to appear. resurrección, pero necesitaban chance para aparecer. Not to mention, go back to that slide. Not to mention, Y para no mencionar they couldn't appear que no podían To everyone. presentársele a todos by the 19th. para el 19. How could they appear to everyone by the 19th? ¿Cómo podían presentarse delante de todos? If they para are el the first 19? fruits of those who slept,
Si ellos fueron las primicias de aquellos que dormían, Okay, they're the first fruits. si eran las primicias, You have to show up by first se fruits. tienen que presentar para el tiempo de las primicias. That was on the 26th. Eso fue el 26. You guys have a question? ¿Tienen preguntas? Okay, wait till we're done. You have a question? Espérense a que acabemos. You're working on something? They're working What are you working on? Am I lining up? Yes, You sure now? we're verifying it, yeah. Okay, but just double check. Like if I'm wrong, I'll make a slight correction. But am I lining up so far? Definitely. Okay. So in other words, if they came out of the tombs Entonces, si ellos se on fueron de sus around the tumbas 19th, cerca del 19, well, they're the first fruits. That's not until a week later. entonces si son las primicias, que no es hasta una semana después. First comes the first fruit. Primero viene la primicia singular Then come the first y fruits. luego las primicias plural. Meaning, those who come out of the graves have to appear on first fruits. Queriendo decir que aquellos que vienen de sus sepulcros tienen que presentarse para el tiempo de las primicias, But not the first fruit. pero no la primicia Yeshua singular. is the first fruit. Yeshua es la primicia. So it all checks. Yes, you checked it. You checked me. Okay, I was just making sure. Baruch Hashem. I'm glad you made sure. So it kept the Exodus memorial. It kept the Exodus memorial Así que esto mantuvo el recordatorio del Éxodo separate from first fruits. apartado de la fiesta de las It primicias. allowed the barley plenty of time every year to be present. Le daba tiempo a la cebada cada año para presentarse. And last, as we're going to find out tomorrow for Chodesh, Y por último, como vamos a descubrir mañana para el we're going to Jodesh, find out tomorrow on Chodesh, vamos a descubrir mañana en Jodesh 12 o'clock. a las 12 de la tarde. Everybody has to be here. We have Todos tienen que one llegar. person, two people that have been recused. The rest of us will be here. El resto de nosotros estaremos aquí. The Shavuot, El Shavuot, according to the Torah, de acuerdo a Torah, has to fall on the 15th tiene que caer el 15 of the third month. del tercer Put on the mes. last slide, please. Vemos el tercer mes. Okay. Can you bring it a little lower or no? Yeah, there we go. Okay. We're not going to go into this too much right now. No vamos a hablar de esto mucho en este momento. Just 5 minutes. Solo 5 minutos. Shabbat number 6, Shabbat number Shabbat número 7. 6, que es el 7 del tercer mes. Shabbat número Shavuot 7, que always es el has 14 del to tercer mes. be Shavuot siempre tiene que ser on the 15th day el Yom 15 of the third month. del tercer mes. And we'll find out tomorrow why. Y mañana descubriremos por qué. Because way before there was a Moses, Porque mucho antes de que existiera un you're not Moshe, listening. Take that slide down. Way before there was an Aaron. mucho antes de que existiera un Aharón, Way before there was a golden calf. mucho antes de que hubiera un becerro de oro, The Egel HaZahav. There was a feast among our patriarchs. hubo una fiesta entre nuestros ancestros And it was called the yearly feast que se llamaba la fiesta anual of the oath. del juramento. Every year our patriarchal fathers Cada año nuestros ancestros went to Isaac's house. iban a la casa de Yitzhak And then Jacob y luego Jacob to Isaac's place. a la casa de Yitzhak And then later Noah, Shem, y luego Eber, where every year donde cada año on the 15th day en el Yom 15 of the third month, del tercer mes they would take another oath, hacían otro juramento, a new covenant. un nuevo convenio Whoa. With Yahweh con Yahuwah every year. cada año. And here's the trick that you're going to learn this tomorrow. Y aquí viene el truco que van a aprenderlo mañana. Shavuot Shavuot is a great feast. es una gran fiesta. Shavuot Shavuot technically is the 50th day técnicamente es el Yom 50 after Aviv 26. después de Aviv 26. Technically, Técnicamente, but not totally. pero no totalmente. Because Shavuot Porque Shavuot is really a series of steps en realidad es una serie de pasos. as the bridegroom Así como el novio approaches his se bride. acerca a su novia.
First he approaches this one. Primero se acerca a esta, Then he approaches that one. luego a aquella. He doesn't touch the people Él no toca a la gente for 3 days. por 3 días. Until he breaks bread and wine Hasta que quebrante lejem with the elders of Israel. con los vinos But he de doesn't Israel. trust his bride yet with the Torah. Pero todavía no confía a su novia con Torah. He gives her the oral Torah, Le da Torah oral, the 10 Commandments. las 10 instrucciones, 10 mandamientos. And then later, Y después, he gives the written tablets. luego da las tablas escritas. It is amazing Es maravilloso what we're going to learn lo que vamos a aprender tomorrow. mañana. Brothers and sisters, Fraternos y the fraternas, Zadokites los hijos de Tzadok knew what they were doing. sabían lo que estaban haciendo. They knew Sabían that Shavuot que Shavuot had to be 7 Shabbats, Tenía que 50 ser- days later, but had to fall tenía que ser 7 Shabbats y 50 días después tenía que coincidir on the 15th day con el Yom 15 of the 3rd month. del tercer mes. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Don't miss it. Now, what day is tomorrow? ¿Y qué Yom es mañana? Chodesh number 3, Jodesh, mes número 3, day 1. Yom 1. Don't miss this. No se pierdan esto. The day we came into the wilderness of Sinai. El Yom que entramos en el desierto de Sinaí. And I'll get into the Hebrew tomorrow. Y mañana hablaré del hebreo. On the first day of the 3rd En month, el primer Yom, primer día del tercer we came mes, into Sinai. entramos a Sinaí. And for 15 Y days, por 15 yamim días he was preparing us. estaba preparándonos Yahuwah. And he cut the covenant, Y cortó el convenio. not with us, No con nosotros, but first with our leaders. pero primero con nuestros In líderes. Exodus 24. En Éxodo 24. You are going to love Les va a tomorrow's gustar teaching. la enseñanza de mañana. Again, let me recap. Una vez más, repasemos. This way, the Shavuot will always fall when it's supposed to fall on the De 15th. esta manera, Shavuot siempre cae en la fecha que tiene que caer, que es el 15, Which, by the way, is late May, early June. que es cerca de a finales de mayo, a principios People de junio. said, oh, something's wrong with the counting of the Omer. La gente dice, oh, algo está mal con la cuenta del Omer. Because when you start it like the Messianics do, Porque cuando lo comenzamos como lo hacen los mesiánicos, sometimes there's no barley, a veces no hay cebada and there's certainly no y wheat. ciertamente que no hay trigo. Because 50 days later, sometimes there's no wheat. Porque 50 yamim después a veces no hay trigo. So how do you bring 2 new loaves to the priest when there's no wheat? Así que cómo se traen 2 barras de lejem al ministro si no hay lejem, But no if hay the trigo. Kohanim are right, Pero si los kohanim están en lo cierto and they wait an extra week y si se esperan una semana till adicional Chag Matzot is over, hasta que finalice la fiesta de los ácimos sin and levadura, Shavuot is the 15th, y si Shavuot es el 15, there will always be the wheat harvest. siempre estará la In Israel. cosecha del trigo en Israel. Wheat, the early wheat, El trigo, el You know, trigo listen, principal is a May fruit. es una fruta de mayo. Go online. Vayan en línea. By June 1st, Para el 1 de junio Roman June 1st, romano there's plenty of wheat hay mucho trigo. to make 2 leavened loaves Para hacer 2 lejemos, 2 to panes. present to the priest. Para presentárselos a los ministros. Keep doing it the Messianic way, Si lo siguen haciendo de la manera where mesiánica, Shavuot can come on May 20th, May 21st, May 22nd. donde Shavuot puede caer en mayo 21. And you tell me if you have wheat. Díganme si tienen ustedes trigo. Wheat shows up in Israel toward the end of May. El trigo se presenta en Israel al fin de mayo. And you know when, on the Roman calendar, do you know when Shavuot ¿Y is? saben ustedes en el calendario romano cuándo es Shavuot? June 2nd. 2 de junio. Approximately 4 days after we first find wheat. Aproximadamente unos 4 yamim, días después de que se encuentra el primer trigo. Yahuwah is a genius. Yahweh es inteligentísimo. This was buried in the cave. Esto fue Oh, almost forgot. sepultado en una cueva. I believe the demonic force Yo creo que la fuerza demoníaca behind all the false understanding detrás de todo el entendimiento falso of the counting of the de Omer la cuenta del Omer is the same theme es el mismo enfoque to hide the Shabbat. o tiene el mismo tema para esconder el Shabbat. Because
the correct understanding Porque el entendimiento correcto of the counting of the Omer de la cuenta del Omer involves how many beautiful, complete, total Shabbats. involucra 7 Shabbats 7. completos y preciosos, perfectos. When we count weeks, Cuando contamos las semanas or when we count from the 16th of Aviv, o cuando contamos del 16 de Aviv, we either don't have 7 Shabbats, o no tenemos 7 Shabbats, or we have 7 o Shabbats. sí tenemos 7 Shabbats, But the first Shabbat that we start counting pero el primer Shabbat que iniciamos la cuenta is in the middle of the Exodus celebration. está en medio de la celebración del Éxodo. So they're not complete Shabbats. Así que no son They're not Shabbats beautiful Shabbats. completos. They're not perfect Shabbats. Perfectos. If the first Shabbat is counted Si el primer Shabbat se cuenta in a memorial feast of the Exodus, durante la fiesta del recordatorio as del opposed to a Éxodo, Thanksgiving feast of harvest once in the land, a diferencia de una fiesta de enfoque de dar Hodú, gracias una vez que entramos a la tierra y cosechamos de la tierra, that first Shabbat ese primer Shabbat is messed up. se arruina. It's not a complete Shabbat. No es un Shabbat It's completo. not a beautiful Shabbat. No es un Shabbat precioso. It's mixed in the middle of an Exodus celebration. Se mezcla en medio de la celebración previa So de la why fiesta de do los very Santos few en el people, Oriente. including ourselves until now, Entonces, ¿por qué es que tan poquita gente, incluso nosotros hasta el momento, count the Omer this way? por qué contábamos el Omer de esta manera? I'll tell you why. Les digo por qué. Go back to that slide. I'm not done, devil. A I'm esa gonna kick you in your presentación. teeth right now. I ain't done with you. Yes. Go back to those slides. I'm done when he says I'm done. Acabo cuando Yahuwah me diga que yo acabo. Go back to month 1 and 2, please. Chodesh 1 and Chodesh 2. Vamos al mes 1 y al mes 2. I'm going to show you why. Les voy a enseñar por qué. Because when we start the year when we're supposed to, Porque cuando comenzamos el año, cuando estamos the supuestos first a Shabbat of hacerlo, every year que es el 1 de Aviv, el primer Shabbat de cada año, is what day? coincide con The qué fourth day of día? Aviv. Con el cuarto día de Aviv. 18, 11, 18, 25. Go to 25, Chodesh 2. Jodesh 2. The first Shabbat of the second month. El primer Shabbat del segundo These are mes dated year to year, Es el recorded by the segundo priest, del day mes. to day, year to year. 2, 9, 16, 23, and today 30. 2, 9, 16, 23 y el que es hoy 30. Hello? Hola. You know why nobody counts the way the Zadokites count? ¿Saben por Today qué you won't nadie find this. cuenta de la manera For que 2,000 cuentan years it was hidden. los descendientes de Tzadok? Why? Porque por 2000 años estaba escondido. It hides the dates of the Shabbat. Porque esconde las fechas del Shabbat. It hides the dates of the Shabbat. Esconde las fechas del Shabbat. That's why nobody counts this way. Por eso nadie cuenta de esta manera. Because when they count this way, Porque cuando cuentan de esta manera, all 7 Shabbats todos los 7 Shabbats have the same number tienen el mismo número, year to year. año tras año. I could tell you every year the number, the date of the month that those 7 Shabbats are going to fall. Les podría decir cada año cuándo caen esos Shabbats. The Kohanim Los Kohanim rescued the Shabbat rescataron el Shabbat by counting the Omer. al contar el Omer. So not only you were guessing which Así que Shabbat, no weekly or solamente- annual, I don't know. Not only you don't have to guess, Así que no solamente estábamos adivinando de cuál era el Shabbat, pero ya no tenemos que adivinar. every one of those 7 Shabbats have a number. Cada uno de esos 7 Shabbats tiene un Go back to número, that slide, Chodesh tiene 2. una fecha. Well, Rivka, which one are you talking about? Well, I think today is the 5th Shabbat in the counting of the 7 Shabbats during the Omer. Today is the 5th Shabbat Hoy es el quinto Shabbat, in the 7 en Shabbats los 7 of the Shabbats, counting of the de la Omer. cuenta del Omer. What Shabbat? ¿Qué Shabbat? What Shabbat are you talking ¿De about? qué Shabbat está hablando? You know. Usted sabe. You know what Shabbat. Usted sabe cuál It's es the Shabbat. 30th day Es el Yom 30, día 30 of the second month. del segundo mes. Oh, that's always the 5th Shabbat. Ese siempre es Now el go to the next quinto slide. Shabbat. The 6th Shabbat every year in El the sexto counting of the Shabbat Omer
El sexto Shabbat cada año en la cuenta del Omer is always going to be Chodesh 3, siempre va a ser el mes 3, day 7. día 7, Yom 7. So every one of those 7 Shabbats has a number. Así que cada uno de esos 7 Shabbats tiene una fecha. That's why nobody counts this way except the Es Zadokites. por eso que nadie cuenta de It was esta manera. Satan's trick to hide the counting of and the revelation of the true Shabbat. Excepto los descendientes de Zadok. Era la manera de que ha-shabbat podría esconder I'm done. el real Shabbat y sus fechas. Take that, devil. Amen. Unbelievable. That the only system that preserves the numbers of the Shabbat. Increíble que el único sistema que preserva las fechas del Shabbat. I'm done. Would you like me to be done again? No, I don't think so. Oh, hallelujah. Everyone please stand for the Shema, facing Todo el mundo de pie, por favor, para el Shema, viendo hacia Jerusalén. Yerushalayim. Baruch Hashem Yah. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto, Leolam Vaed, Yahuwah, Yahuwah, Yahshua HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yeshua, our Mashiach, is Yahuwah. Amen. V'ahavta et Yahuwah Elohecha, v'kol levavecha, v'kol nafshecha, v'kol me'odecha, v'hayim ha'dvarim ha'ele, asher anochi mitzavcha hayom, al levavecha, v'shinantam levanecha, v'dibarta bam, v'shivtika b'beitecha, u'v'lechtecha b'derech, u'yashavcha u'v'kumecha, u'kshartam lo al yadecha, v'hayilu totafot b'neinecha, u'ktavtam ha'mezuzot beitecha, u'v'yisharecha, v'ahavta l'reacha, kamocha. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. You may be seated. Pueden sentarse. Hallelujah. Mi kamocha va'elim Yahuwah. Mi kamocha nedar b'chodesh. Norat tehilot osei selem. Osei selem. Who is like you, Yahweh, among the mighty ones? Who is like you, esteemed and set apart?
You are awesome in praise, working wonders, Yahuwah. Who is like you, O Yahuwah? Holy Yahuwah Kito, Kile Olam Chaso. Holy Yahuwah Kito, Kile Olam Chaso. Hodu, 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 hodu le Yahuwah Kito. Hodu, 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 hodu le Yahuwah Kito. Give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. Hey. His kindness forever endures. Give thanks to Yahuwah, He is good. His kindness forever endures. Wave offering. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah. He is good. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Hallelujah. Please turn to the middle of page 8. Kibbutz Chaluyot. Tikar b'shofar gadol l'cherutenu, v'sanes l'kabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehera, me'arba kanfot ha'aretz l'artzenu, Baruch atah Yahuwah. Baruch Shemo. V'kabetz nitkei amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather our exiles and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Yisrael. Hallelujah. And at this time, I would like to lift up all those who are in need of healing. I pray, Abba, for my sister Judith Kukuchka. Abba, oro por mi ajot Judith Kukuchka. Abba, the doctors have given her a report Los doctores le han dado un reporte that says that she needs to take these treatments que dice que tiene que tomar estos tratamientos for the rest of her life por el resto de su vida in order to fight the cancer that is in her body. para poder pelear contra el cáncer que está en su cuerpo. Abba, we know that you Abba, sabemos que tú are the healer. eres el sanador. Omer. And Father, that you Y Abba, que tú can